Jetzt kann ich ihn leider nicht leveln, weil wir nicht an Land sind, aber das ist mir jetzt relativ egal. Achso, und wir könnten jetzt natürlich, nachdem wir jetzt wissen, wo es ist und dass es eigentlich relativ um die Ecke ist, könnten wir erst nach Fort Deadlight segeln. Aber A ist Fort Deadlight ein bisschen tricky und da möchte ich mich gescheit darauf vorbereiten. Und B, soweit ich mich erinnere, ist es recht sinnvoll, wenn man vorher sich ein, wie heißt das, Spyglass besorgt. Und deshalb will ich das vorher machen. Das kostet zwar wertvolle 5000 Kupfer, die ich viel lieber anders ausgeben würde, aber ja. Und deshalb segeln wir erst nach Neketaka. Außerdem können wir dann die restlichen 3 Companions einsammeln. Spoiler Alert. In der Hauptstadt sind noch 3 Companions zu finden. Kann ich damit schon was anfangen? Du segelst an einem Riff vorbei, als Venezia etwas ruft und nach Backbord zeigt. Dort ist ein Schiff in der Mitte gestrandet. Es balanciert auf einer schmalen Untiefe. Es hebt und senkt sich mit den Wellen. An seinem Mast hängt eine blaue Flagge, auf der man eine Mondsicher erkennt, die in den Wellen versinkt. Eine Mannschaft versammelt sich und flüstert mit leiser, aufgeregter Stimme. Schildschwester Delia eilt an die Reling. Captain, das ist ein Giftbearer-Schiff. Man kann nicht sagen, welche Schätze sich darauf befinden. Wahnsinnige Aura schnaubt. Giftbearer führen sentimentalen Krimskrams mit sich. Nutzloses Zeug. Nein, das ist das Schiff eines Schmugglers. Das ist eine klassische Tarnung. Es ist vollkommen egal, ob es jetzt Giftbearer sind oder Schmuggler. Das schreit nach Loot. Helmer spuckt ins Wasser. Dann ist es eine verdammt dumme Tarnung. Giftbearer besuchen nur Siedlungen, die von Land umgeben sind. Das ist eine Falle. Kurs beibehalten, durch das nicht vorhandene Fernrohr gucken. Macht die Kanonen bereit. Die Kanoniere brauchen ein bisschen Übung. Irgendwelche Ideen? Wie war das mit den Giftbearern? Bereite das Boot für, wir müssen dahin rudern. Ja, sag mal was zu Giftbearern. Wahnsinnige Aura sieht nachdenklich auf das Wrack. Wollte ich nicht beleidigen, Captain, aber die Diener Andors sammeln Dinge, die die Leute vergessen wollen, um sie der See zu übergeben. Alles, was die Giftbearer mit sich führen, ist per Definition etwas, was keiner will. Oh ja, ja, man kann seine Companions nacheinander fragen, was sie denn dazu denken. Hier, wir gehen von unsympathisch nach sympathisch durch. Seraphim, sag du zuerst deine Meinung. Das war jetzt keine Beleidigung. Das ist keine Falle, Captain. Das Schiff ist dafür zu demoliert. Das Schiff ist auch dafür zu demoliert, um nach Bergungsgut zu suchen. Seraphim kratzt sich im Hinterkopf, als er das Schiff betrachtet. Aha. Schodi? Meine Sichel schneidet durch Schmuggler genauso einfach wie durch Gestandene. Einfacher vielleicht. Schodi legt über ihre Oberlippe und betrachtet das scheinbar gestrandete Boot. Und Seraphim mag das, weil sie leidenschaftlich ist. Stimmt, wir müssen Seraphins Traits noch angucken. Edea? Mit einem Kopfschütteln runzelt Edea die Stirn und sagt nichts. Okay. Hallo? Aloth reibt sich das Kinn. Ich habe Gerüchte gehört, dass manche Giftbearer im Nebenerwerb als Schmuggler tätig sind. Möglicherweise hatten sie etwas schon Wert dabei. That's the spirit, darling. That's why we get along so well. We think alike. Ja, wir müssen da unbedingt drüber, weil da ist Loot.
Ruderst das Boot über die Riffe, die Wellen werfen es hin und her und die Unterseite des kleinen Bootes schrammt manchmal über die zerklüftete Struktur darunter. Du legst in einem Korallenstumpf neben dem Wrack an. Das Wasser ist rau und der Rumpf glitschig, aber du findest in den sich bewegenden Planken Halt. Hochklettern. Können wir das? Du ziehst dich hoch und nutzt dabei verbogene Planken und Seebrocken als Halt. Du hast fast das Hauptdeck erreicht, als eine Welle auf das Schiff prallt. Du hörst ein Krachen unter dir, als das Schiff sich bewegt. Deine Beine geben unter dir nach und deine Finger graben sich in feuchtes Holz. Juhu, wir haben es geschafft. Vier gegen 5, immerhin. Du hältst dich gut fest. Ja, das ist ja der Pro-Tipp schon im ersten Teil gewesen. Halt dich fest und nicht loslassen. Ich liebe diese Szene immer noch. Sobald das Schiff anliegt, setzt du deine Kletterpartie fort und erreichst das sichere Deck. Das sieht man leider nicht gut, weil die Kamera drüber ist. Ja, ich weiß, also sowohl in diesen Scripted Interactions Screens sowie beim Level-Up sind die Kameras halt irgendwie an der falschen Stelle, aber das ist halt während ganz normaler Exploration und Dialogen und auch während dem über Wasser segeln und so ist die Kameraeinstellung halt besser und ich habe ganz ehrlich keinen Nerv, dann noch eine zweite Szene für die anderen Gelegenheiten zu basteln und die dann jedes Mal wechseln zu müssen, weil ich weiß, dass ich das eh vergessen werde. Aber deswegen lese ich den Text ja vor und sage ja dann auch die Ergebnisse, also von daher, da verpasst man nicht so viel. Und die Bilder auf der Seite, die sind wenigstens meistens eh sichtbar. Also ich denke, das ist okay. Das Schiff ist verlassen, du findest nicht einmal Leichen. Wenn das Schiff ein Boot hatte, ist es auch verschwunden. Nach Bergungsgut suchen. Du findest mehrere Kisten mit Vorräten, 10 Medizin und 27 Munition. Und andere mit verschiedenen Dingen. Taschentücher, Perlenschmuck, geschnitzte Figuren, die Puppe eines Kindes. Toll. Vielleicht doch Giftbearer. Du denkst an wahnsinnige Auras Worte und fragst dich, ob dies nicht vielleicht doch das Schiff eines Schmugglers war. Nach Hinweisen auf Schmuggler suchen. Ja, das ist ein Job für die Chefin. Auch wenn sie Gruppenhilfe gebraucht hat dafür. Ja, das kann man jetzt aber sehen. Sie mit 5 selbst, 3 Gruppenhilfe, zusammen 8, die 7 geknackt hat. Übrig ist dir, mein Schatz. Nein, du hast noch Essen, du darfst es essen gehen. Du schiebst eine Kiste mit Krimskrams zur Seite und findest darunter eine Falltür. Achso, die Catcam zeigt gerade gar nichts mehr an. Ja, hätte ich vielleicht mal auf meinen anderen Kater wieder ausrichten sollen. Ich vergessen. So. Truhe, Münzen, ja. Zwischen den Münzen ruht ausgerechnet das kleine Figürchen eines Imps. Schön. Du lässt seinen Fund auf das Boot und ruderst zurück zu deinem Schiff. Seht ihr? Seht ihr? Ich habe gesagt, da ist definitiv Loot, egal ob es jetzt Giftbearer oder Schmuggler sind. Es war irgendwie beides und wir haben Loot gefunden. Also, mein Instinkt und Aloths natürlich auch, war richtig. Nix hier von wegen, da gibt's nichts zu finden und zu plündern. Also mal ehrlich, Seraphim, für einen Ship Hunter, weißt du, bemerkenswert wenig, was man auf so einem Schiff finden kann. Und Erfahrung haben wir auch noch gekriegt. Awesome. Warum ist Neketaka so fucking weit weg? The ring of a bell
comes to you on a cold wind. The ring comes again and again, until soon the air is full with the sound of 1,000,000 bells ringing all at once. You are alone. I don't want to be alone. And then, you are not. Ja, okay, da sieht man jetzt auch einen Teil nicht so gut. Ich verdecke leider mit den Kameras sowohl auf der Seite Skane als auch auf der Seite Helia. Aber ganz ehrlich, bei Skane verpasst man da auch wirklich nichts. An indistinct figure stands before you, flickering between forms like a fire-cast shadow. A fixed, taunting grin. Bottomless black eyes. A yawning chasm in the earth. The aspects of Berath, the usher and the pallid knight, shift in and out of focus. And at their back, 4 indistinct shades hover. You feel an eternity stretch out behind each of them, reaching back to places so distant and yet so near you cannot comprehend their size. The shifting image of Berath settles on the aspect of the pallid knight. Watcher. Her voice is the discordant clangor of gongs struck out of time. I tasked you to discover Aethys's intentions. Tell me what you have learned. Not much, actually. He just said that something beautiful is coming. He was a bit vague on the details. Saugt Seelen aus den Venen von Luminous Ardor. Stampft durch das Deadfire und zieht Seelen an sich wie ein gigantischer Adra-Magnet. Es ist noch zu früh, um sagen zu können, was er vorhat, aber sein Verhalten ist verdächtig. Hier ist keine Sus, ja. Ich kann das nicht verfolgen, wenn du ständig meine Seelen aus Jenseits ziehst, wenn dir gerade danach ist. Als ob ich das Boot aktiv segeln müsste. Er saugt Seelen aus Luminous Ardor. The pallid knight knits her brows. He does not seek to return to the beyond? Intriguing. Why would he? Her sickly pale skin pulls tight across the bones of her face, as if the shell of this aspect does not quite fit the impossible creature it contains. The figure nearest Berath dissolves and reforms in the image of a thin-lipped ancient crone whose face has felt the melting kiss of fire. The goddess Wodika strides forward. Does Aethys frighten you, Berath? He should. Magran subdued Aethys's influence once before, and yet he returned. Fun fact. Wodika's voice voiced Berath in the previous game. From out of Wodika's shadow shuffles a hunched, bald man you recognize as the god Scan. His skin is mapped with swollen lash scars, and breath whistles through the ragged hole in his face where his nose once was. He does not speak, but stares up at Wodika with naked loathing plain on his ruined face. Wodika steeples her long, knob-jointed fingers. We must annihilate Aethys now, before he makes a rash decision we cannot easily annul. She casts a sly look at the pallid knight from the corners of her eyes. Yeah, annihilation is always the way to go. A moon would do the job nicely. Oh, and Ondra isn't here to hear it. Pity.
Wenn du denkst, dass das die angemessene Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Bitte was? Bedenkt man ihre Beziehung zum Mond, bezweifle ich, dass Onlor diesen Plan gutheißen würde. Ja, ich meine, sie hat ja auch nur noch 2 Monde zur Auswahl, ne? Also wenn sie noch mehr nach Göttern werfen muss, dann haben wir bald keinen Mond mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den noch brauchen. Du würdest erstes nur Scroll zerstören, nichts. Yeah. I'm sure Ondra doesn't want to part with another moon. And I think we still need those 2 moons we still have left. A voice echoes from the shape nearest Berath. The lava is too large to be moved and Koltha too quick to be caught, even for a god of Wodika's strength and apparent lunacy. Apparent lunacy, says Margaret. Uh-huh. The figure beside the aspect of Berath flows forward in a swirling cloud of ash. The ash falls to the tiles and reveals a molten-skinned woman, leaning on a monstrous, wicked-edged broadsword. Mogren's glowing lips curl in disdain. We must find a solution to the problem of Aethys that is neither do nothing, nor destroy the world. That sounds reasonable. I'm surprised. I'm very surprised. I acted in haste during the Saints' War. You will not goad me into doing the same now. To move against him while his plans are unknown would be the height of foolishness. We must find wisdom in precaution. Sicher, tolle Idee. Kann ich jetzt wieder gehen? Was schlägst du also vor? Mir ist egal, was du tust. Befördere mich einfach wieder in meinen Körper, damit ich dieser Scharade ein Ende setzen kann. Any suggestions? Mogren looks at you as one might a wayward gob of spit on one's shoe. Yeah, I hate you too. It is no business of yours what the gods decide. We asked you for help, but now we decided to tell you nothing. Because you're not worth it. Another of the silent figures steps forward, and the warm, golden light of a summer's afternoon spills across your face. Hi, Helia. Let's all take a deep, calming breath. Perhaps cooler heads will prevail. Behind Helia's words, you hear the soft coo of doves. Aethys has been separated from us for too long. Isn't it possible he intends only to gather enough souls to reclaim his realm in the beyond? He should be welcomed. Oh, she's so cute. You look up then into avian eyes. Through them, you see clouds of starlings converge and divide. Nichts sagen? Und was, wenn er vorhat, euch zu hintergehen? Ja, was ist, wenn er nicht ins Beyond zurückkehren möchte? Helia puts a feathered hand to her chest. He wouldn't. Betrayal is not in his nature. You sure about that? Scan shuffles forward. Yes, yes. We should welcome Aethys' return to the fold. His gratitude we can leverage to cajole him into divulging his plot. Then, when he believes himself to be in our good graces, we do as Wodika suggests, and crush him into the earth. Yeah, betrayal is not in Aethys' nature, but in Skane's, obviously. Scan pauses, inspecting you. What? Ah, and here is the Watcher who killed Lord Harren, the man who tormented his dear niece, Alice. Curious.
did not only kill him, I killed the whole fucking cult of Skate Knights who had the hideout underneath your fort. Killed them all. It was so much fun. It was rather bloody, but it was fun. I'm not a psychopath. Scan licks the ragged edge of his lipless mouth and grins, then turns to Helia. I did not expect such a deliciously ruthless idea from you, Helia. I am impressed. But that wasn't her plan, not at all. She just wanted to welcome him. She actually wanted to be kind. It was you who made it a betrayal and we crush him afterwards plan. Helia's feathered crest stands on end. You wretched little creature. Ja, tell him. Er ist zu gefährlich, du musst ihn zerstören. Der dilettantische Versuch, Aethys ein Ende zu setzen, könnte die Lage nur verschlimmern. Your point is well made, little watcher. If self-evident, Aethys has not been known to possess a vindictive nature. Indeed, he has occasionally been magnanimous to a fault. However, if we push him to the brink of reason, there is no telling what he may do. He is, as ever, unpredictable. Something akin to fondness creeps into her voice. Ja, was ist dann der Sinn von dem Ganzen? The pallid knight gestures for silence. Aethys cannot be killed, but he may be subdued. Yet to do so will take immense power and time. Both stand in his favor. Magrin grits her black glass teeth. That is why we must ascertain his plans before he has the chance to put them into motion. She begins to pace. Her steps leave little trails of fire in her wake. Magrin stops and balls her hands into flaming fists. Even if we manage to destroy his current form, there is the possibility he could return if he has not already absorbed all of his children. Absorbed his children? The pallid knight casts a cold, cutting glare in Magrin's direction. Magrin speaks too freely. That knowledge is beyond your ken, Watcher. Do you trust me or not? Make up your mind. Wodika waves the gods to silence. Aethys gathers strength. His strength is a threat to us. Yeah, I know you would prefer it if it was your strength. So you could subdue everyone else. Her voice takes on a sharp, almost panicked edge. There is no sensible answer to the question of a resurgent Aethys other than decisive, final action. Es muss etwas getan werden. Es gibt keinen Grund jetzt zu handeln. Ja genau, lass uns doch erst nochmal drüber reden. Your opinion is unasked for, but noted. The pallid knight says. Oh, thank you. Why did you summon me here? If you don't want to share information with me and don't want my opinion either. What the fuck am I doing here? We will act when it is appropriate to do so and not before. The pallid knight steps away from the half-circle of assembled gods. She pulls herself up to a great height. The words she speaks next come not from her mouth, but from all around you. Follow him, Watcher. Oh really? That's a great plan. I didn't think of that. Oh my, if someone had told me earlier, I could have asked where I could find luminous ardor so I may follow him. Oh,
Thanks for your guidance, Berath. What would I do without you? The black of the pallid knight's irises expand until her eyes are as dark and cold as the void between stars. She bends down and brings her ghostly face level with your own. Your debt to me remains unpaid. Das ist Schwachsinn. Ich werde tun, was ich kann. Ich tue das nur, weil ich es muss. Das werden wir ja noch sehen. Nicht sagen. Ja, ich arbeite doch für dich. Was willst du denn? She stares at you, unblinking. Like a needle drawn to a magnet, you are pulled toward her one compulsory step at a time. You blink open your eyes and find yourself on the floor of your ship's cabin, alone. But I still don't want to be alone.